evening, everybody. My name is Dr. Galit Sacajiu. Mon nom est Galit, Sacajiu. So, and I'm the Medical Education Director for HNV. I've been working with them for close to 10 years. La présidente de HNI, ça fait un bon silence. Today I'm going to talk about pressure ulcers. On va parler de ulcères de pression. This is a relatively simple topic, but extremely important because it affects every type of patient, and if thought about, we can actually prevent it. C'est un sujet assez simple, mais qui affecte presque tous les patients, tous les types de patients. But it's important because it affects the patients, and if addressed, can be prevented. Si on adresse les problèmes, ça, on peut les prévenir. So, the goals and objectives for today's lecture is to be able to prevent, identify, and treat pressure ulcers. L'objectif pour cette présentation, c'est la prévention, l'identification et le traitement de l'ulcère de pression. So what is pressure ulcer? C'est pas l'ulcère de pression ou scar. Pressure sore or ulcer is any redness or break in the skin caused by too much pressure on the skin for too long. The pressure prevents blood or oxygenation from getting to the skin, and therefore the skin dies. L'ulcère de pression ou scar, c'est la coloration rougeâtre de la peau avec atteinte cutanée causée par trop de pression au niveau de la peau pendant longtemps, et ça va prévenir l'arrivée de l'oxygène au niveau des tissus, et ça va entraîner la mort des tissus. So normally, what we have all the time. The brain gets a notification to move. Donc si on reste immobilisé pendant longtemps, le cerveau va recevoir un message pour que l'organisme puisse bouger. So one or two things or both can happen. Either there is on peut avoir un ou deux problèmes. Donc, si l'information n'est pas transmise au niveau du spinal cord, par exemple, bien, l'information est arrivée, mais les patients ne peuvent pas bouger. So let's repeat that a little bit. So there are physical factors. So pressure points and friction in part of the body located between bones and the heart. Donc, les causes, les facteurs physiques, les points de pression, les frictions entre les parties localisées entre les os et les surfaces dures. And then factors that disturbing the or source of immobility. For example, problem with consciousness. Les facteurs qui vont perturber la sensibilité,
des sources d'immobilisation comme l'altération de la conscience. And other external factors, moisture, maceration, foreign bodies, and as such, any other pressure on certain areas to cause injury. Les facteurs extérieurs comme l'humidité, la macération, les corps étrangers ou les adhésifs, les bandages. And then other than that, and we'll talk about it a little bit further, anything that will decrease and will affect the formation or the worsening of person. Ou encore, on va parler de ça un peu plus tard, les facteurs, tous les facteurs qui peuvent entraîner une diminution de l'arrivée de l'oxygène au niveau des tissus, ça va entraîner ou aggraver les ulcères de pression. And this is just a diagram of the areas that are most prone for pressure. These are areas of the bone, the bone will touch the hard surface. C'est un diagramme qui montre les zones qui sont surtout affectées dans les cas d'ulcères de pression. Et ce sont ces endroits où les os vont être presque en contact avec les surfaces dures. Make sure prevention is needed, which I'm going to describe short one. Si vous oubliez tous les autres éléments, il faut garder en tête, vous, en tant que médecin, vous devriez connaître les patients qui sont à risque, comment prévenir les ulcères de pression. And again, the risk is the other question is the brain of the patient getting the messages to move. Donc, il faut savoir est-ce que le patient est capable de bouger ou est-ce que le cerveau est capable de recevoir les messages que le patient puisse bouger. So let's start to describe what is actually pressure ulcer. So, and this is the stage 1. First level. Niveau 1. The skin is not broken, but is red or discolored. The redness or change in color does not fade within 30 minutes after pressure is removed. Pour ça, il n'y a pas d'atteinte cutanée, mais la peau est décolorée et cette coloration rougeâtre ne disparaît pas après 30 minutes quand on change les patients de position. So putting our arms on a desk, having a redness, with crossing your legs and having a redness in your back. But these redness minutes. On va tous cette expérience, mais souvent sur bureau et où les gens vont voir les gens, mais après, même s'il y a une coloration, en moins de 30 minutes, cette coloration disparaît normalement. Essentially, what happens is that there is not enough oxygen that gets to the epidermis, and this is what we see. And this is a photo of this type of redness. The person most likely was lying on their left
hip. C'est l'exemple d'une personne qui a une coloration rougeâtre de la peau, parallèlement à cette personne était Next slide. Stage 2. No. mais ça Dieu, Epidermis is broken. So it's not only the redness, but actually there is a break in the epidermis. non seulement c'est pas seulement la coloration, mais il y a l'atteinte de l'épiderme. And we're creating a shallow open sore. And we may or may not see drainage. Ça va créer une ouverture, une plaie peu profonde. On peut voir drainage ou non. And this is an example. Yeah. So you can see here there is a breakage of the epidermis, and it went into the underlying tissue of the dermis. On peut voir l'atteinte de l'épiderme. All right. Next stage. The break in the skin extends through the dermis and into the subcutaneous area. So we have the dermis is broken, the dermis, and then we are in the subcutaneous with fatty tissue. Pour l'étape 3, l'atteinte cutanée, l'épiderme est atteint, le tissu cutané est atteint, And here is an example, and you can see the fatty tissue. You can actually note that dermis, epidermis. Oh, l'exemple yes, so we see these as fatty tissue. I know. Yeah, look, I know. So we see here fatty tissue and the dermis. No, I'm saying just send the closer to the this one here. The volume goes from here. Okay, perfect. Okay. All right. So and then moving along, the last stage, one of the last stages, and we're still with stage 4. Yes, there is a break that goes down to the muscle. et l'atteinte qui va jusqu'au niveau des muscles. Muscle, and at some stages, it's sometimes also to the bone. Parfois au niveau des os. There is one last stage that I did not describe, which is called unstageable. I'll mention it a little bit later. But those are the basic 4 stages of ulcer, of pressure ulcer. You have the number 1 when you have discoloration of the skin, then later on we're going to Principalement les 4 stades des stades. Pour le stade 1, on a la décoloration de la peau. epidermis is broken into the dermis. L'épiderme est atteint au niveau du l'épiderme. Third is dermis into the subcutaneous tissue with steady appearance in the wound. La 3 au niveau des tissus cutanés. And lastly is the 4th, which you can see bones and muscles that are involved. Ça, on voit les muscles, les os. And here is the examples of all those 4 stages. Again, 1, 2, 3, and 4. You can see the tendons of the muscles right here. Vous voyez les stades et vous pouvez voir les tendons des muscles.
I wanted to give an example. Example that's very close to home. This is an article that was describing some of the triage areas here in Haiti. It was, I don't know if it was in General Hospital, forgive me, I haven't looked at it for a while, reading the details, but what they did is that they described all the diagnoses that they saw among the wounds, among the injured. Je vais donner un exemple, c'est l'exemple de triage qu'on a fait après les années militaires. C'est qu'on fait, on donne les noms de chaque cas. And one of the most important things that I wanted to point out is every single one of the patients had a pressure ulcer at day 4. Ce que je voudrais mettre l'accent surtout, c'est que sur chaque patient avec une plaie, il y avait un ulcère de pression agitante. So, all right, so now we talked about what it is, and with that in mind, how can we prevent it before onset? Nous avons parlé des escarres, mais comment prévenir les escarres? We mobilize, we examine regularly, we make sure skin is dry and clean, and we provide the appropriate nutritional support. Utiliser les patients, examiner les patients, assurer que la peau elle est nettoyée, elle est propre, elle est sèche, et on apporte des éléments nutritionnels. And just to show you, this is from Shanine and al. Again, a 2010 article. The single most important risk factor for pressure ulcers among hospitalized persons is being bedfast, with an odds ratio of 23. L'élément le plus important, les facteurs de risque, je me sais, de pression parmi les patients qui sont hospitalisés, c'est Bedfast. That they require us to stay in bed. Stay in bed. In other words, those who are alide as bedfast, they're 23 times as likely to develop pressure ulcer. Les patients qui sont validés sont beaucoup plus à risque de développer un ulcère de pression. 23 fois plus à risque. The first 2 weeks of being bedfast, one has 75% risk of developing pressure ulcer. Pendant les 2 premières semaines, vous êtes à 75 fois plus à risque de développer un ulcère de pression. Between 2 and 4 weeks, it rises up to 95%. Quand c'est 2 à 4 semaines, donc ça fait 95%. And over a month or over 30 days, every single patient will have a pressure ulcer. Un mois d'alisement, parce que tous les patients I would say here, even each one of us with pretty good health, if we lay down and we're tied to the bed, not allowed to move, if we have discomfort, after 4 weeks we're going to have pressure ulcer. Par exemple, chacun de nous, même si nous sommes en bonne santé, si nous sommes restés alités pendant plus d'un mois, après un mois, nous serons tous un ulcère de pression. So one of the ways, and I'm not going to go into the details, it's very dense,
is the Braden scale for predicting pressure sore risk. Braden scale, pour prédire l'ulcère dépression, on va rester beaucoup là-dessus. I will share it with you. I think I have one in French. I'll share it with you. But it is. Je vais le partager avec vous. Je l'ai en français. I think it's worthwhile, inexpensive, and can prevent a lot of ulcers by applying this scale to every patient who comes to the hospital. C'est important, c'est pas cher, donc si on l'utilise, on va pouvoir prévenir les ulcères dépression. So, and these are the scores. You know, you do this. You do the questionnaire with yourself, and you evaluate your patients, and you get Braden scores 15 to 18, moderate risk, high risk, very high risk. Ce sont les scores et les patients qui sont plus à risque, les patients qui sont à risque modéré et les patients qui sont très à risque. Again, those are people that do not have an ulcer yet, but we are assessing what the risk to develop. Ce sont les patients qui n'ont pas d'ulcère dépression, mais qui sont à risque de développer une ulcère dépression. Et nous allons prévenir dans ces cas l'ulcère dépression. And and again, I'm not going to go into the details of how often, but just to say that somebody who is at risk, the one most important thing is to make sure that they move. Les choses les plus importantes, c'est que le patient peut bouger. So let's look at the top group, the ones who are at risk. Those are people who can move but have difficulty to move. On va voir les patients qui sont à risque, les patients qui ne peuvent pas bouger. Et it's up to us to write in the orders, maybe to have the nurses or the family members to around the room, around the hallway every so often. donc c'est à nous d'écrire dans l'ordonnance, de demander à l'infirmière de faire bouger les patients ou aux parents de faire bouger les patients. And let's jump to the very high risk patients. Les patients qui sont à très haut risque, those are people who cannot move by themselves. They can, for whatever reason, they have inability to walk and to move. ce sont des personnes qui ne peuvent pas bouger. So it's up to us to move them, and usually we say to change their position slightly every 30 minutes. I'm sorry. C'est à nous de faire bouger les patients chaque 30 minutes. Again, it doesn't mean that you yourself will come and whatnot, but make sure that either the nurse assistant or family member does that on a regular basis, actually putting the alarm on their watch every 30 minutes to change your position. Ce n'est pas vous qui allez changer directement l'oreiller, mais vous allez vous assurer que l'infirmière, les parents. So moving along, next slide. So in addition, what we want to make sure that to prevent the pressure, but also to provide all of the elements to make them as healthy as possible. So if God forbid they do develop a pressure sore, we can address it and we can resolve it soon. C'est important de prévenir cette dépression, c'est également si le patient développe une dépression, d'adresser les problèmes. So you may have heard about all kinds of nutritional support and vitamins and so, but really the one most important thing is the amount of calories and amount of proteins that is given to the patients per day. Vous avez certainement entendu parler des supports nutritionnels,
Mais les éléments les plus importants, c'est surtout la quantité de calories que vous allez apporter, également la quantité de protéines que vous allez apporter au patient. And again, I know that sometimes the patient may have difficulty to eat or whatnot, and there is lots of food, especially the patients at General Hospital. If Ensure is of an availability of some of those liquid protein shakes, this could do. This will do. On a des difficultés pour trouver la nourriture, des éléments nutritionnels, Ensure, c'est des éléments que vous pouvez également utiliser. This is just a summary of systemic review of nutrition requirements. C'est un résumé des éléments nutritionnels, des apports nutritionnels. But again, with the conclusion that amount of calories and amount of protein. La quantité de protéines, ce sont les éléments les plus importants. So just kind of summarizing, this is what we recommend. 30 to 35 kilocalories per kilogram per day. La quantité sujet demande 30 à 35 kilocalories par kilogramme par jour. So for example, for somebody who is 70 kilograms, par exemple, un patient qui fait 70 kilos, a minimum of 2,100 calories, 2,100 calories, 30 times 70, essentially, 2,100 calories. Okay, and the same with protein intake, about between 1.2 to 1.5 grams per kilograms per day. Et pour la quantité de protéines, 1,5 kg par kilogramme par jour. So for somebody who is 70 kilograms, somewhere along the line of 100 grams of protein. And as I mentioned, certain amino acids, vitamin C, and zinc is really not important. Have not been shown to be important or beneficial. On n'a pas montré les bénéfices de la vitamine C et du zinc dans la prise en charge de ces dépressions. All right, so moving along, unfortunately, for some reason, somebody came to the hospital with already an ulcer. You know, we couldn't prevent it, and they show up and we diagnose them with an ulcer. So what do we do? Vous avez un patient qui arrive à l'hôpital avec une série de pressions, avec des escarres. Qu'est-ce que vous allez faire? On n'a pas pu prévenir ces dépressions, mais le patient arrive avec des escarres. So we're doing everything that we just talked about. Nothing new now, but we need to do it in a systematic way. Donc, on fait tout ce qu'on a dit, rien de nouveau, mais on va le faire de façon systématique. First and most important thing, and I feel like I recorded a recording, keep the pressure off the sore. La première chose, c'est garder la pression de la plaie. And then evaluate make sure that there is good hygiene. If the sore, for example, is around the area of the sacrum, we want to make sure that there is no feces and urine that will be around there. Regardez la surface propre, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de matière fécale, urine autour du cerf. Evaluate diet, just like we said before. Évaluer la diète. And we need to review mattress, wheelchair, transfer, pressure, any items, equipment that may put pressure on areas of the ulcer. Évaluer les matelas, les chaises, les moyens de transfert,
sur les éléments qui peuvent entraîner une pression au niveau des ulcères. Again, stage 2, you will remember there is a break in the epidermis into the dermis. We'll do exactly what we've been doing with Donc, pour le stade 4, il y a une atteinte au niveau du derme. On va faire ce qu'on a fait pour le stade 1. Now, here comes, in the United States and other places, fancy cleaning and ointment, but we don't really need it. Donc, aux États-Unis, il y a des éléments qu'on utilise pour travailler la tête. On n'a pas vraiment d'usine. Using water, clean water, or saline is as good as anything else. L'utilisation de l'eau saline est aussi important que les autres éléments qu'on va utiliser. Yeah. So what I would recommend here, wet to dry, and I'll explain it. Hard to dry, and I'll explain. Usually you take a cloth, sterile cloth, wet it with a saline, put it directly on the wound, and cover it with a dry cloth. And you change it usually twice a day. Make sure that the wet part doesn't completely dry between change of dressing. And the idea behind it is really to initiate epithelial growth. So, and it works. And it will work for all stages of stage 2 and stage 3. Moving along, stage 3, same as stage 1 and stage 2. And again, you don't need any special cleaning, but continue with the cleaning, continue with the wet to dry dressing. Le stade 3, c'est la prise en charge c'est stade 1, 2. Donc, continuer avec les pansements humides et sèches. The main, if you can see treatment here, that use some debridement agent. Ce que vous faites avec les pansements, quand vous faites les pansements humides et les pansements secs, c'est la même chose pour le débridement. Si vous avez besoin de débridement, vous faites ces pansements humides secs, c'est presque la même chose. Vraiment, les collègues qui sont à la chirurgie, probablement ils ont des éléments pour le débridement. Si vous faites les pansements humides, c'est la même chose que les débridements. Et tous les éléments, tous les agents que vous pouvez utiliser pour les débridements
When we get to stage 4, pour les stades. Vous avez la tête au niveau des muscles, au niveau des os, mais à ce moment, on fait les diagnostics comme interniste, mais à ce moment-là, il faut appeler la chirurgie car on a besoin de médicaments physiques. now, in an area that you don't have the surgical consultant, you'll be able to learn and do it. Donc, si vous travaillez dans un endroit reculé, vous n'avez pas un chirurgien, vous pouvez le faire vous-même. Donc, c'est pas si difficile. Yeah. And the same is with the non-stageable. You know, the non-stageable lesions that I'm going to talk about in a second. Honestly, that's what I'm going to completely do. Infections. On peut parler de beaucoup de complications, on peut parler de toutes les complications. Il y a la complication la plus importante, c'est l'infection. So, the ulcers is to make sure that the overlap. Pour évaluer pour voir si vous avez une infection locale, également, vous regardez pour voir si vous n'avez pas une infection systémique. And of course, the infection can be anywhere. It depends on the level. The most severe one is bone infection. Donc, vous pouvez avoir les infections à tous les niveaux, mais l'infection qui sera la plus importante, c'est l'infection au niveau des os, au Galit. And as far as management, able to get a biopsy or a collection of L'élément le plus important de la prise en charge, si vous le faites, c'est réaliser aussi les choses, si vous faire l'élément. because the choice of antibiotics best will be if we choose it based on that we found. L'antibiothérapie sera beaucoup plus précise si vous pouvez réaliser une culture pour savoir quel antibiotique il faut utiliser. Having said that, broad spectrum antibiotics until you have anything in hand. Anything in hand as far as culture. Okay. Donc, si vous avez une infection, on va utiliser, si vous n'avez pas de cliché, vous allez utiliser un antibiotique à l'âge T. Oh, I'm on the wrong one. Sorry. So now, so this is more or less what I wanted to talk about. Now let's see if we're aware of, if we're able to identify. So what are we seeing here? You want to guess this is, what stage is that? It's okay, no pressure. So
I agree. I agree. One is that, oh, maybe it's only one, but you can see the break in the epidermis. Excellent. And it looks like it's in the area of one of the most common area in the sacral area. So what we're going to do, we're going to make sure that we remove the pressure from the area. We're going to make sure that it remains clean, and probably we'll start to use the wet to dry. Next. Four, three. Yeah, I agree. I think it's three. You know, unless we're there, we can't say for sure. But I agree that this is most likely the beneficial of the bone. And I don't think we can see bone or muscle. So I agree. However, those who said stage 4, it's better to be safe than sorry. And if we can't really see 100%, unless we would have been right there. What do you do to identify by pictures? What do you think it is? I think so. I think this is two. These are not pictures that I took. I just actually took them from down. I think this is two. All these areas definitely, if we didn't have any of the other part, it would have been one. But here you see just a break in the skin, and you see all those areas where there is a here too. You see a break in the skin. Also for our friends in Cap-Haïtien, you can see this area. You can definitely see that there is a break in the epidermis. Oh. Pour nos amis qui sont au Cap, vous pouvez voir la tête cutanée, la décoloration et la tête cutanée. What is that? Hey, one. This is the best ulcer to identify because, so this is one, oh, no. We're not here. Yeah. So this is one. You can see that there is no break in the skin, there is only erythema, and the reason I'm saying it's the best because we prevent the breakage, we can prevent infection and so on. C'est le meilleur ulcère que vous trouvez. Vous voyez, vous avez la tête, la décoloration, mais vous n'avez pas la tête cutanée. Donc, à ce moment, vous pouvez faire la prévention. What is that? The best answer is metformin. I don't know. Okay, so yeah, possibly it's because it's, and we didn't talk about other sectors, but it's really involved. That's why we call it unfeasible. Donc, c'est quoi? Donc, la meilleure réponse, c'est que c'est parce que c'est non classé. And what we need to do is to have a surgeon come, cut it out, and look to see what's underneath. Donc, moi, ce qu'on fait, il faut appeler la chirurgie, et la chirurgie va enlever ce qu'il y a. Next. So, here. Qu'est-ce qu'on voit ici? I think we can call it stage 4. I just think that this is a tendon. I
picture. It's too shiny and dry to be fat. Entonces, fat à ce moment-là, Again, 4. I would say, yeah, it is, this area is definitely 4. What's going on inside here? You don't know. It's full with unstageable regions. That, avec des autres bâtiments classés. when we told the surgeons, we'll ask them to breathe the area of the course, but also do a big exhibition to what's going on underneath there. Quand on va appeler les chirurgiens, on va lui demander de faire des études. La réponse est d'ailleurs. Just for sake of time, this is one. Another unstageable. Look, we read. This is just a big, big mess. Unstageable. Next. A big, big mess. No. Mess. This photo is really because of the clinician. C'est pas causé par l'alimentation. Bibliography, of course, we can have it. Aisha can send over. Oh, you guys have the slides. Please feel free to reuse them and to look at the bibliography. And this is the end. If there are a few questions, I'm going to stop sharing. Questions? Because anyway, they need to. Vous avez dit que les patients, après un mois d'allaitement, les patients vont à 100% développer des ulcères de pression. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec l'âge? Je crois comprendre que les patients qui sont beaucoup plus âgés sont beaucoup plus à risque et développer une ulcère de pression, et aussi ces patients développent une ulcère de pression beaucoup plus rapidement. So the answer is. La réponse est absolument oui. Is that les principales raisons, c'est les raisons comorbidité. Ces patients auront moins d'oxygène qui arrive au niveau des tissus. Également, numéro 2, les éléments nutritionnels, la nutrition. so any conditions that will affect the vascular
individuals diabetes, hypertension, ischemic related to anemia, all will contribute to the faster formation of pressure ulcers. Toutes les pathologies qui vont entraîner une diminution l'arrivée de l'oxygène au niveau des tissus, comme le diabète, l'hypertension, les pathologies ischémiques, donc vont augmenter les risques de développer de ces dépressions. Older adults will have less lean body mass. They're going to have less muscle. Donc, plus loin, vous avez que les patients qui sont âgés ont moins de muscles, de tissus musculaires. And as you remember, this is the most important part of the dietary requirement that we mentioned. Ça, c'est la plus importante. So again, on average, after 30 days, 100% of the patients will have pressure ulcers. Donc, en moyenne, en général, 100% des patients après un mois d'allaitement, ces patients auront une ulcère de pression. However, it will take, as a study group, older patients, let's say over the age of 75. Si on prend le groupe issu de 70 ans, likely we're going to see formation of pressure ulcers within 2 weeks, and they're probably, or even 1 week, and those are probably going to be the ones from the study that after 2 weeks, about 75% had pressure ulcers. Donc, si vous prenez les patients qui sont plus âgés, probablement ces patients vont développer des ulcères de pression avant 2 semaines. But I'm really glad that we brought up this issue because I did not spend a lot of time on comorbid condition, which I think is important to keep in mind. It's just that, with the limited time. Donc, c'est important que cette remarque, je n'avais pas passé beaucoup de temps pour voir la question de comorbidité. On a une question à Justine. On a une question à Justine. Bonjour. Vous avez parlé de plusieurs micro-organismes qui peuvent être inclus dans les tissus. Est-ce qu'il n'y a pas un micro-organisme qui est souvent le plus spécifique lequel et le traitement antibiotique peut choisir ce micro-organisme estimé? So do you want him to translate for the capacity? Les étudiants, lorsqu'on faisait des massages au niveau des zones qui sont à risque, ils développaient une dépression. Donc, c'est important maintenant si nous n'avons pas un short, nous n'avons pas les protéines, mais nous avons les œufs. Donc la partie blanche contient environ 14 grammes de protéines. Yeah. So if we give 4 eggs for a patient per day, and we shouldn't worry about the cholesterol. Believe me, the pressure ulcer is much more dangerous than having high cholesterol, especially from the white. C'est important. Donc, on ne va pas s'inquiéter pour les cholestérol. It was a joke, not a joke.
Not very funny. But regarding the massage, there are no studies showing massage move the patient and remove the pressure. Vascular and can happen as long as the reason. If the massage is not really going to the most likely removing the patient is probably more important. L'élément le plus important, peut-être que trois éléments les plus importants, c'est déterminer A little bit late for everybody who has to go. Oh, yeah, one more question. On a une question à Justinien. Vous nous entendez? I would say no. Just because you want to save, so not prophylactically, but empirically. So only when you note clinical presentation of infection, start an empiric And the reason is, and you probably know, is because of resistance. So, so if we have somebody with osteomyelitis, and if we created resistance, instead of 6 weeks of IV antibiotics, we'll have sometimes either to remove the infected bone or to continue antibiotics for months sometimes.
Si vous avez des questions, écrivez-les. Let's go. I think Kappa Sam wants to ask one question, and then we can turn it off. Thank you. You, Dr. Demes, Yeah, how are you doing? Thank you for this great the volume? conference. So we have do I can hear still. here. So try to You hear? do you hear us? That's the problem. Do you hear? Do you hear us? Do you hear us? No? Allô? Oui? Hello? Docteur Demes? Yeah. Oui. We, you hear us? Oui, on peut poser des questions, oui. Okay. Come. There's an intern. You can use the microphone. On peut poser des questions, oui. Alors, bonjour. Bonjour. Parlons un petit peu plus fort, oui. Vous avez parlé de plusieurs micro-organismes. Vous avez parlé de plusieurs micro-organismes que l'on retrouve normalement dans les infections des Ulcers. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas un micro-organisme qui est le plus souvent rencontré, le plus fréquemment? Et puis, quel est l'espèce de choix pour le traitement? Est-ce qu'il y a pas un micro-organisme qui est quoi? Pardon? Est-ce qu'il y a pas un micro-organisme qui est quoi? C'est quoi la question? Le plus utilisé dans les infections des Ulcers, c'est-à-dire le plus retrouvé. Et je pense qu'elle a dit, est-ce qu'il y a pas un micro-organisme qu'on peut retrouver dans les infections des esclaves? C'est ça? Qui est plus fréquent? Oui, c'est ça. C'est ça la question? Qui est plus fréquent le... Ok. Elle a demandé, est-ce qu'il y a pas un micro-organisme qui est plus fréquent dans les esclaves? So think about it. What would be the Wait. I think I muted you, so it should... Yeah, go ahead. All right. So, okay. So it's all very simple, and I like to make medicine is not relatively simple. You just have to look at history. So you think to yourself, where is the lesion, and based on that, you know what are the microorganisms. For the most part, what we see on the skin are any of the microorganisms that affect the disease, could be even colonizing the skin, will become pathogen in the lesion. Il faut d'abord localiser la terre. Et en général, les micro-organismes qui vont arriver, ce sont les micro-organismes qui sont au niveau de la peau et qui peuvent devenir pathogènes. So the most common one is Staphylococcus. But you can also see strep and rarely Candida. Yeah. And again, then you think, well, what about lesions or ulcers that are in different areas, such as the cocci? Yeah. And then this is an area where you may have this is an area that you may have a contamination from the feces.
Donc, à ce niveau-là, vous pouvez avoir une contamination par matière fécale. Yes. Most common will be E. coli, but of course, anything that is in the gut is a sure flesh. Donc, quel que soit le micro-organisme qui est au niveau du tube digestif, ça peut contaminer les bactéries. So again, as the professor said, the prophylactic, the empiric therapy will be based on rare division and what is the worst case scenario of the agent. Comme le professeur a dit, le traitement scientifique qu'on va faire, ça va se baser sur la localisation de la plaie pour voir quel gène peut être responsable. Okay, you see? Thank you for everybody. It was a pleasure. It's a great pleasure actually to do it with you. plaisir de présenter en Haïti. And stop